Ну что ж, друзья, я снова с вами, и я продолжаю проходить эту замечательную игру. Так, нам надо проникнуть вот в этот милый дом, что я сейчас и делаю. Так, давайте что-то посмотрим, что мы тут куча всего есть. Выкинем. Так, замечательно. Надо что съесть, потому что у нас сахара мало. Так, попробую, конечно, тут мед еще стырить. Дадут мне пчелы или нет? Не дали, не дали. Ладно, все, я понял. Уйдите. Да, отстаньте от меня. Ollie, I didn't ask you here, did I? If you take enough joy, sometimes one forgets the silliest things. People in town are getting a tad bit skinny. I think they're starving to death. And they're painting the streets in fucking rainbows. Have you not noticed? Have you had your joy, Ollie? Why are you all wearing those ridiculous new masks? You should get one. They shape your face into a smile. And when you smile, you can't help being happy. You were kind to me even when I got confused. I had no one else to turn to. Oh, Ollie. We have to tell people. They need to know the truth. No, Ollie. People do not need to know the truth. Truth is the enemy of happiness. Isn't that the decision we all made? Oh, but you know the truth, don't you? There's not a thing I can tell you that you don't already know. Is there? No. It's better not to know. You, of all people, should understand that. I'm truly sorry about this, Miss Bing. Help! There's a donor in my... Нормально. Блин, эти пчелы, конечно, что за дверью. Это трындец. Is this some sort of silly prank? When I left the village, I thought you people knew what you were doing. Turns out, well, I've been keeping to myself. I have a pillbox in my kitchen. Would you mind terribly bringing me my joy? Oh, no, I can't. Please, Ollie. You were never cruel. I'm a soldier, Mom. They teach you to be cruel. I need to see the executive committee. They won't listen. You'll only upset them, and then they'll take more joy and forget. They don't want the whole truth. No one wants the whole truth. You know what, Miss Bing? I'll come back. I'll come back when you're in your right mind. No! You can't, please. I'll take you to the executive committee. I'll walk you there. Anything. Just please. Give me my joy. I need my joy. Why won't you give me my joy? Sure, I'll go get it for you right away. Now, where would a woman stash her joy? I'm afraid joy is after my time. Блин, найти в доме таблетки с радостином. Где? Где мне искать? Что-то фигня какая-то.
Так, на пластинку не будем. Так, это не то. Блин, найдите в доме Радостин. Эх, блин, где именно он тут находится? Что это, таблетки? Here we go. She certainly hates to be off her joy, doesn't she? You're not going to give it to her? Сахар. Bit of забыл. sugar makes everything. So she's got coffee while the rest milk. Так, секундочку. Что у нас на втором этаже? Куча, конечно, хлама всякого. Но я даже не знаю, давать ей Радостин или не давать. Жесткое письмо. I don't think she likes him very much. А это с Новым годом тоже. Так, что у нас с этой стороны? Сэндвич. Заберем. Медицинский спирт. Так. Центральная тюрьма. Ага, что у нас тут? Пустая банка. Ух, тут еще один этаж есть. О, та ты шо, тут ванная. Прикольно. Ну, больше ничего нет. Ладно, давайте. Гнилое яблоко съедим. Будем все подряд есть, нам надо сахар восстанавливать. По-другому просто нельзя. Так, ну выйти я не смогу. Давайте вернем таблетки. This is what you were looking for, wasn't it? I'm afraid I can't let you have it. Why the fuck are you doing this? You evil downer bastard! I am gonna kill you! I am going to kill you! Sorry, I need my words to stick in your head instead of flying right out the other ear. I've got to answer the blower. People depend on my decisions. Ладно, давайте сами She's got проверим. her own pneumatic. I better answer it. Who the hell is Clive Birthwhistle? You should find out if she likes him or not. You can't trust her, of course. Maybe there's a letter or something somewhere. They're going to need an answer right away. You don't know how critical my answers are. Блин, мне вообще наверх надо подняться. Ох, еще по дому Чего? По дому бродить. Ага, вот туда мне надо. Дать Клайву кабинет или возвращайтесь к работе. Блин, как же все сложно. Поскольку кабинет Артура теперь свой, я надеюсь, позволите мне его занять. Мы все видели, как Уилса. Ага. А, хрен тебе, возвращайся к работе, а не кабинет тебе Артура. Dear Mr. Birthwhistle, thank you so much for your suggestion. May I suggest you spend a little more time pondering your work and less time pondering where you do it? That sounds like her, all right. Перепечатать я уже не смогу. Да фиг вам, а не кабинет Артура.
Надеюсь, он не обидится. Off you go. This is all some clever joke, isn't it? It's terribly funny, Ollie. Let's just call this a prank, and you can untie me now. Please. Well, that's my regular off-site executive committee meeting. Won't they be surprised to find you've tied me up? What unconvincing lie are you going to try to fob them off with? You better answer it. What do I say? Tell them you're the general and the meeting's been postponed. Get away! Так, ну это на всякий случай, потому что она могла бы закричать. Hello, it's Beatrice Dalrymple from the executive committee. I'm so sorry, something's come up. Please come back tomorrow. Is that General Bing? Yeah, I haven't got time to chit-chat. We're trying to save the world. All right. Tomorrow then. Tomorrow, I guess. Да, I hope завтра, Miss завтра. Bing didn't sneak off while I wasn't looking. Take the key and lock her up. Lock her up. Lock her up. Take the key and lock her up, my fair lady. I brought some food. I made them sing, Ollie, so they wouldn't be afraid. But then they had to get on the train. Do you remember how they screamed? Aye, I remember. All except my daughter. Your daughter? Aye, Margaret. Because she was dead. You've got to eat. I'll throw it right back up. What was it your dad fed you when you were sick and couldn't eat anything else? Coffee yogurt. I'll bring some. Give me my joy! Why won't you give me my joy? I'll get you that coffee yogurt. Why won't you give me my joy? Why won't you give me my joy? Это, конечно, все All прикольно. right, coffee yogurt. What is yogurt exactly? It's fermented milk, like cheese, only it doesn't curdle. So I just need some old milk and some coffee. And probably some sugar to make the medicine go down. А где мне его приготовить? Тут? А ну, давайте посмотрим. Вот, а у меня все есть. Сахар, зерна. Well, Прикольно. that's coffee yogurt a la Starkey. Oh, Не, это she's not нормально. particular. Everything is quite all right. Sleepy tight, nighty night. Everything's tucked out of sight, my fair lady. I think you better give her that yogurt. This is awful. You've ruined it. Oh, Father, why have you forsaken me? I didn't know what else to do. Да ё-моё, ребята. That will be the gardeners. Perhaps you can suggest some lovely colour combinations. I think you better answer that. I didn't realize she was quite this popular. Так. Ну, это на всякий случай, потому что она там вечно кричит. So who am I pretending to be? You could always pretend to be the maid. Who is it? It's Brown, the gardener. Could you get Miss Bing? I'm sorry, she's very busy. You should have said that she's out. She's very busy being out. I'll leave it with you then. Would you, open up, please? I haven't got time to shave. Or wrap something around your face. And I'm a fat, ugly Scotsman. Not all maids are thin, pretty, and French. You've got all the bloody answers, haven't you?
Just a minute! You better make sure she's out of sight. So, should I stick her in a closet somewhere? I'm afraid so. Это, конечно, все прикольно. Так, давайте ее спрячем. Ну, не через забор, а двери у меня не получилось открыть. Так, замечательно. Где мне костюм служанки найти? Вы что, смеетесь? А ну, в инвентаре есть костюм? Блин, где мне искать костюм служанки? Еще только этого мне еще не хватало. Конечно, все прикольно. О. Так, не знаю, зачем я вообще сюда спустился. Тут, походу, ни хрена нет. Где может быть костюм служанки? О, еще ванна. Так, что у нас тут? Ну, по-моему, будет Радостин в этом кране. Ну ладно. Так, тут я был. Чашка. Блин, ну хреново. Блин, где мне костюм служанки намутить? Вы что, издеваетесь? Привет. Так, тут, наверное, вряд ли костюм. Стоп. А, показалось. Так, где костюм служанки? Так, на первом этаже вроде нет. Попробуем второй этаж осмотреть. Допустим, вот в этой комнате. Что у нас тут? Костюм служанки я не вижу, только нашел сэндвич. А сэндвич я, конечно, съем, но чуть позже. Костюм служанки, блин, что за... Где мне его искать? О! А ну-ка. Посмотрим, что это за костюм служанки. Ой, блин, даже... Смотреть на себя в зеркало не хочу. Так, давайте скушаем вот это вот. Here's an accounting of all the gardening supplies. She can pay me next week. Cheerio. I'll see that she gets it. There are acts of heroism you never get a medal for, and they're some of the bravest. I need air. Open the door. Так, давайте откроем по-быстрому. Suffocating. I think you'd better let her out. No, you may not just leave her in there for a bit. I didn't say a word. Она просто уже наши мысли читает. Well, that's a good look for you. Suits you. You might want to shave a bit. Так, и что будет у нас дальше? Блин, опять как-то Christ занятая almighty, она у can't нас these есть. people think for themselves? You must let me answer my messages.
They won't know what to do on their own. Блин, смотрим. I promise I won't put in any secret cries for help. I just need to answer. Who the hell is Prudence Holmes? You really ought to get out more, Ollie. Just let me point them in the right direction. Блин, ну давайте мы сейчас направим их в нужную сторону. Она рядом, ее нет. Так, погодите, а в чем... Что в настоящий момент мы пытаемся установить местонахождение одной из ваших сотрудниц, кроме Холмс. Ага, она могла стать отказчиком какой информации о местонахождении. С ней общались. Ее нет. То ее нет, пишем. All right. I'm afraid she's been gone from the office for some time. Good luck. Why do I feel like a squealer? Блин, надо было, наверное, другое выбрать. Ну ладно уже. Поменять нельзя. I was your friend. The only one who was nice to you. Why would you do this to me? Поговорить с Викторией. Have you at least got a cigarette? They'll kill you, you know. Whoever told you that? Last time I managed to dig some out of the rubble, a house collapsed on me. I nearly died. Give me some joy! I need my joy! You'll feel better soon. Ish, I think. Miss Bing? Oh, Miss Bing? Да ё-моё. Constable Naismith. You're busier than a one-legged man at an arse-kicking contest, aren't you? You won't fool the bobbies. They'll expect their sandwiches. I think he's getting upset. Ollie, you better talk to him. Oh, sorry, Constable. Miss Bing is not here. Well, if you don't mind, Ma'am, I'll make my own determination as to her localization. No, come right in. Я забыл ее Miss спрятать. Bing? You around? You better get Miss Bing back to the closet. I suppose this is where the maids such as yourself inhabit. I hope you're well enough fed. Myself, I am partial to... Да дай мне пройти, ты, блин. I suppose this is where Да the ё-моё, maids ты such as что, yourself издеваешься? Он меня inhabit. зажал просто. Я могу I hope you're well enough сказать. fed. Myself, I am partial to sandwiches. Блин, ну ты издеваешься надо мной. Уйди, блин, ты. Ё-моё, дай мне пройти. I suppose this is where the maids such as yourself inhabit. I hope you're well enough fed. Myself, I am partial to sandwiches. Ну блин, он по-любому увидит же. You better run, you thief! Я ступанул немного, не успел я спрятать. We all get what's coming to us in the end. The children won't stop screaming. You have to talk to them. Then they settle down for a bit. Are you mad? Aye. We could have saved them, you know. The tanks were made of papier-mâché. Little Artie Hastings tore a hole in one of them. What could that possibly matter now? I suppose it doesn't. Except that's just the first lie. Then comes the victory that wasn't, and then the happy pills, and the Simon Says because the kids are all gone. You can paint loaves of bread on the shop windows all you like, but if people don't wake up, we're all going to starve to death. Please, give me my joy. Oh, I need you here with me, Mom. Not off in Neverland with Wendy and Peter. All right. The tanks were papier-mâché. The children didn't have to get on the train. Poor Margaret Worthing didn't have to die. Nay.
She didn't. We go to City Hall, back entrance. There's a private elevator. The code is 0126. The date of the victory. I'll write you a letter of transit. It won't be enough. People won't face facts. Not until we take their joy. That's what we have to do, Ollie. And when we do that, they'll murder each other in the street. Then why would you help me? There hasn't been a baby born in Wellington Wells in 17 years. We don't talk about that. I'd forgotten that. Мне кажется, она сейчас сбежит от нас. Let's go see the executive committee. О, просто я чувствовал это. People have to know. In an hour, you horrible little man. I won't even know you exist. Ой, хорошо. Конечно, я там прогнал с одним моментом. You have to find the letters of transit. I can't stay here. Victoria's probably run to the police already. Then hurry, find them. Взять пропуск. А где пропуск? Не вижу. Украсть. Замечательно. Нам надо сбежать. Так у меня жизни вообще нет. Так, посмотрим, что я могу создать. Сэндвич. Целебный бальзам. Раз, два, 4 штуки могу создать. А шприцы я так и не нашел. Замечательно. Так, один вон гуляет внизу. Сбежать. А мне сбежать через главные ворота или через главные двери, что? Well, that was unexpected. Ow. But I've got a letter of transit now. I'll see the executive committee in the parade. I'll tell them the food's running out. I'll make them listen. Слушай, а вот это прикольно. Я сейчас в костюме горничной гуляю. На меня даже не агрятся. Так, смотрим, что у нас тут. 25 очков. 25. Это что можно прокачать? Делец. Давайте прокачаем. Ого, высокий иммунитет. Олли может принимать родостин без тошноты. Хорошо. Пригодится. Все. Фило, что когда у меня слишком много сахара в крови, сильно много сахара в крови или мало, у меня отнимаются жизни. Мы в костюме горничной. Это нормально. У меня что, нету замыкателя? Ё-моё. Просто классно. Механические части надо. Блин.
Бам-барам-барам-бам. Просто мы гуляем, мы горничные. Так, ну вроде все. Давайте поговорим. Everything's coming up roses. I'm terribly sorry, sir. The executive committee have decided to close the parade to visitors for the duration. Duration of what? They neglected to specify, sir. But I have been specifically informed that it is unrelated to the dispersion of plague. So, you may put your mind at ease in that regard. Then how the fuck am I supposed to get to the parade, you bell-headed turd? Perhaps you can dig a tunnel, sir. Good luck. For fuck's sake! He wasn't helping me anyways. Aren't there already tunnels? For the train tracks, oh sure, but there's no way past the hatch on the other side. Believe me, I've tried. Then how does the Mottling get to the village from the mines on Appleholme? You're right, there must be tunnels. I've no idea where. Do I have to spell it out for you? Dr. Faraday! Oh, yes, she designed the Mottling flow system. Oh, she's got to have the blueprints for the Mottling tunnels. Bravo, Ollie. One day you won't need me anymore. Don't you start talking nonsense, lassie. I'll go see Dr. Faraday. So the parade's locked up tighter than a vicar's bumhole. Lovely. Ладно, But пойдемте there's к the доктору Mottling Фарадей сходим. tunnels. Dr. Faraday has to have a map. Maybe she'll let me make a copy. Блин, черт знает где. Так, через... Ну, зайдем в это убежище. Я боюсь, что если я сейчас побегу, то на меня все садятся. I'm just helpless. Monster. Так, ладно. Нам вон туда. Туру-ту. Я думал, прилег отдохнуть. А, это всех, кого я поубивал. Блин, что ты на меня сагрился? You can't hide from me. Wet blanket! Black dog! I'm putting a stop to this. Блин. I've had it with you. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы ж уроды. Well, I'm glad all that nonsense is over. Так, давайте. Выносливость пополняйся. Мы так уходим нафиг. Куда мне тут бежать? Так, стой. Стоять. Куда-то вот сюда. Black dog. That's the guilty bugger. Right there. Убегаем нафиг отсюда. Убегаем. No, that did. That's the guilty bugger right there. Блин, нас мучает жажда. Давайте. That's the one that done it. You're coming with me. That's the one that did it. That's the one that done it. Блин. Я хоть в правильном направлении бегу. There they are! Stop them! Блин, ребят, вас много, очень много. Careful. And I You know how won't there's all that joy smash gas in your there? It's face. going to make you throw up. You better wear a gas mask. You know what joy does to you. Блин, я не хочу радостит принимать. Ух, ё-моё. Black dog. Ладно. Careful, Ollie. You know what joy does to you. Так. Чё? Я провтыкал. Simon says, step on one lit platform. Блин, дурацкий Like Саймон. a flying fuck at the moon! Wait, I didn't say Simon says. Ollie! There's no one here but us ravens. Here's some joy. You can Отлично. never have too much joy, can you? Happiness is a choice. Simon says, step on 2 platforms. На какие? Simon says, go drown yourself in the river! Утопиться в реке, говорит.
Раз и два. Ух. Fantastic! You did it! Here's some joy. You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice. Так, что еще? Step on 3 lit platforms. I didn't say Simon Says. Now, Так, ну уже. Simon Says, Ну уже, step Саймон, ну on быстрее. 3 lit platforms. Back in your marsh, fanny, you wagsting! Ух. Еле успел. Fantastic! You did it! Here's some joy. You can never have too much joy, can you? Happiness is a choice. Ну. Now, for the last challenge, Simon Says, step on all the lit platforms. Acton and Max Snell, you bloody charlatan! Так, бежим, бежим. Ай-яй-яй. Все-таки ударила меня. Be sure to enjoy your day. Замечательно. Так, отправляемся сначала в убежище. Откроем убежище. Чё за фигня? То вы какого хрена месарились? Ах ты ж урод! Что это за оружие, ё-моё? Блин, как же все сложно. Что тут еще бежать? Далеко, ага. Бабулька, это мне надоело. Орет и орет. No more Mr. Nice Guy. Так, быстрее, быстрее. А ё-моё, я вообще врезался во что. Так, бежим. Главное открыть убежище. Так, отлично. Люк где-то тут должен быть у нас. Ага, вот он. Ух. С трудом. Smells like someone cleaned every surface with mortaline. Good thing I didn't smoke anymore. О, привет. It's a dangerous business. You step onto the tracks, and if you don't keep your feet, there's no knowing whether you might be swept off to. Так, что тут у нас есть? Взломаем. Так, блин, тут тоже надо ломать, ладно. Куча всего интересного. Что у нас тут? All right. Now you can make one of those sugar hypodermics. Так, сделать шприц с глюкозой. Блин, теперь мед нужен. А у меня меда нет. А, как все сложно. Ладно. Тут ничего нет. А что я... А, тьфу ты, меня вообще на выход. Это я так зашел сюда просто открыть убежище.
Так, все, тогда пойдемте назад. Так, погодите-ка, там же ж... Надо, наверное, все-таки поспать. Противогаз. Давайте, наверное, да, ляжем, поспим. Где кровать? Тут. Remember, we're always safe in the dark. Отличная аптечка у нас есть, но это на самый крайний случай. Не хочу ее тратить. Так, ты ж не будешь нами агриться? Нет, не агриться. Вот там махина у нас может сагриться. Блин, дурацкая машина. Мишу круг делать. О, наркомания. Прямо. Прикольно. Грибочек мы съели. Так. Я, кстати, первый раз этот грибочек ем. Ну... Плющит нас, короче, не по-детски. Так, уходим. Следующий поворот налево. Так, это не он. А вот следующий точно для нас. Так. И вот он, ее дом. Так, зайти в дом Фарадей. Мне просто интересно, в какой момент приходит Олли по сюжету. Вот это нас плющит. О, констебль, здрасте. Я зашел. О, не-не-не-не-не. Блин, я случайно тебя. Блин, я хотел тебя подкупить, друг, извини. Я случайно цветочек стырил. Блин, я думал, что можно. Блин. Ну ладно уже. Ага, вон оно. Я сейчас, кажется, поломаю это все, да? Понял. Так, а ну. Ну, отвернись.
О! Ты что за оружие достал? Lay still, you bastard. Блин, нет чем. Now, Ладно. tinkering, that's a thing I know. Так, ну где она, это я знаю. Take your joy immediately. Так, о! Thank God! We've been cooped up there forever. Absence makes the heart grow fonder, but there's been an absence of absence, I'm afraid. James, you don't have to air our dirty laundry to every stranger that passes by. If you do the wash, we wouldn't have so much... Anyway, this is Ollie Starkey. Who's he when he's at home? We served together at Ramsgate. Oh, Ramsgate. Sorry to intrude. Jealousy doesn't look good on you, Roger. You wouldn't happen to ken the whereabouts of Dr. Faraday? Not actually sure. She was always talking about making a portal in the universe. It sounds ridiculous, but Roger says, well, we're a little worried she succeeded. Don't tell anyone. If she has gone for good, we're out of work. I was sort of hoping... Well, she designed the motorline pipes under the city, didn't she? Oh, yes. That was one of the first things she did on her own, after Mr. Faraday went on holiday. You're not going down into those tunnels, are you? It's like tangled hair down there. You know, like what's in the shower drain because certain people don't clean it. I was hoping there might be, blueprints. There must be, but the place is such a mess and she blew it up. The Bobbies won't even let us downstairs to water the plants. If Dr. F comes back and they're all dead, we'll never hear the end of it. Oh, that's too bad. Ollie, they want you to do it. Well, then why didn't they... I could water them for you. Oh, would you? We could try and dig up your plans while you do. Конечно же их Once полил, эти again, the цветы. heroes of Ramsgate save the nation. Блин, ну ладно. Давайте еще раз. You take your joy Мне как бы и не сложно еще раз спалить. А ну. Easy peasy lemon squeezy. We'll make a gardener of you yet. Так, давайте вернемся. You take your joy immediately. I think we found your blueprints. Brilliant. Give us a look then. The thing is, we need someone to pollinate the flowers down there. Pollinate is your bum out the window. You can't expect a soldier to know about flowers, James. But we can't go down there, can we? It's my bee cannon. It's her bee cannon. Well, she made it for me. I thought you were worried about pollinating the plants. All right, fine. Here's the bee cannon. You'll love it. It's got cannon in its name. What am I to do with that? Just find some bees, suck 'em up, go to the flowers, spit 'em out. I'll do my best. Трындец, где мне искать пчел? Bees. There's no bloody bees in the village. Ah, damn it. It's back to the garden district, isn't it? Погодите-ка. Я, по-моему, знаю, где живут. Где есть пчелы. А ну-ка. Сейчас проверю. Эту догадку. Мне ж надо один раз всего лишь засосать пчелы или... Fee, fi, fo, fum. Someone's been... Так, а где этот дом? Погодите-ка, я уже забыл.
Ну, пойдемте. Блин, эти пчел искать еще, этот трындец. Так, сюда. До конца и направо. Не-не-не-не, ничего, все в порядке, Моррис. Так. Я ж надеюсь, я назад пройду спокойно. Ну, я так надеюсь, что я смогу назад выйти. Careful. You know how there's all that joy gas in there? It's going to make you throw up. You better wear a gas mask. You know what joy does to you. Пойдемте туда, давайте так вообще оббежим это дело. Может быть, это тут по пути я еще пчел увижу. И заодно мед заберем. Так, погодите-ка. Хотя я туплю, я мог бы тут зайти, а вот здесь выйти бы и сразу собрал бы пчел. Вот же я гоню. Ладно, уже почти сюда прибежал. Ну, конечно, я реально прогнал. Где же выход уже, ё-моё. Так, а ну-ка. Вы что, меня не будете агриться? Ага, нет. А, да, вот эти пчелы. Все. Блин, еще и комендантский час. Просто классно. I see you. You're coming with me. I'm only doing my job. That's it. Так, ну они тут бегают, это, конечно, все здорово. Best not to think about it. Так, давайте соберем пчел. Блин, а где эта фигня, как мне их собирать? Ага, вот оно как.
не дадут мне нормально использовать. Так, а ну-ка, подходим аккуратно. Давай, собираем. Porkies. They're the only ones around here clever enough to plan for winter, and now they're pretty much fucked. For Father Nature. Все, замечательно. Так, давайте, короче, отправляемся вот сюда, где даже побегу. Так, следующий поворот налево. Так. Хорошо. Right, I've had it with you. That's right. No more Mr. Nice Guy. Так, а теперь отправляемся в вот сюда. Over there, send the word, over there. Замечательно. Сейчас I've посмотрим. now что у нас. arrived, thanks to the gods, through pathways rough and muddy. A certain sign that making roads is not this people's study. Так, отлично. Пойдемте сейчас опылим растения и возьмем уже эту карту или чертеж, что они там нам должны дать. What are you doing out after curfew? Right. Так, а ну, отстаньте от меня. Кстати, давайте метку уберем. Все равно за мной бегут, побежали напрямик. Не оббегая, короче, вот этого робота по прямой. That's the one what done it. You are not authorized. Please clear the area. Налево и направо. Right. No more Mr. Nice Guy. Так, отстаньте от меня, вы гады. I'm done fooling around. Так, бежим. Ой, что-то вас много, ребята, я не хочу тоже с вами. Блин, выносливость слабо пополняется медленно. А тратится просто моментально. Right. I've had it with you. You take your joy immediately. Так, ладно, ждем. Ждем. О, парниша тут отдыхает. Давайте хоть его. Блин. Ну сядь ты хоть в кресло там, отдохни, братан. Ну, туда гори. You take your joy immediately. Ой-ой-ой. You take your joy immediately. Так. You take your joy immediately. Didn't you think that was funny? Crickets. Bloody crickets. Maybe they found your blueprints by now. Опа, Your опасно. joy immediately.
Просто опасно находиться было, поэтому уходим. Ну что, ребята, вы тут мне это... Достали там что-нибудь? Well, look at that. There's a tunnel, but it's a bit dark. It's under the Uncle Jack fan club. They don't like you very much. Why? We have a sort of disagreement about whether Uncle Jack's a very fine, funny fellow or a rotten, murdering collaborationist traitor. So that's why you smash all the televisions. Roger, manners. Have you got an escape plan for after you talk to the executive committee? Why would I need an escape plan? I'm just going to tell the executive committee what's going on in the village. They're not going to shoot the messenger, are they? Then I'll just go back to my... Home in the train station. How would I escape, anyway? Oh, I know. The parade float. It'd be ridiculous, Roger. What are you talking about? The Uncle Jack fan club. They bring a giant balloon to the Battle of Flowers parade every year. It's enormous. It's supposed to be his head. Well, that could carry you away to, well, wherever the winds take you. I suppose if I'm in the club anyway, I might as well grab the float. If nothing else, no one will have to look at Jack's head floating across the village on May Day. You will need quite a lot of helium to fill it. Oh, I'll jump off that bridge when I get to it. Look, empty hydrogen tanks. What am I going to do with empty ones? The label, DSIR, the Department of Scientific and Industrial Research. Well, you know, in Albright Labs. In the parade, You think we can get the deposit back? they must have full ones there. Oh, what did I ever do to deserve you, Margaret? All right. I've got a map of the tunnel into the parade. Seems like I need to get in through the Jacobean Club. God, I hate Uncle Jack. Угу. Понятно. Так, ну что ж, друзья, на этом я, наверное, закончу данную серию. Отправимся в клуб Орешек Джек уже в следующей серии. Ну а на этом все. Кому понравилось, не забываем ставить лайк, подписываемся на мой канал. И всем до скорых встреч, друзья.